Good morning. In today's session we'll learn about Java tokens. ಮೊದಲು ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Tokens are the smallest individual units in a Java program. Java allows 5 types of tokens. They are reserved keywords, identifiers, literals, operators and separators. 5 ಥರ ಟೋಕನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್, ಲಿಟ್ರಲ್ಸು, ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇಸ್, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಜಾವಾ. ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. And we cannot use them as names for variables, classes, methods and so on. Keywords andre they have their own specific meaning and we cannot change them, and the keywords cannot be used as variable names, variable ಹೆಸರಾಗಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರಾಗಿ, ಮೆಥಡ್ ಹೆಸರಾಗಿ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. and keywords are written in lower case since Java is case sensitive. This is all about keywords. So some of the examples of the keywords are byte, int, long, float, if, break, throw, public, protected. These are some of the examples of Java tokens, and Java allows 50 types of keywords. Java allows 50 types of keywords. These are all the keywords. Example ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ some of the examples of keywords. Next, identifier ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. Identifiers are programmer defined tokens. Identifier are programmer defined tokens. They are used for naming classes, methods, variables, objects, labels, packages and interfaces in the program. And Java identifier follow the following rule. Identifier ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು, ಮೆಥಡ್ ಹೆಸರು ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. and there is some specific rule which you have to follow while naming the identifier. That rule is that first one, they can have alphabets, digits and underscore and dollar sign characters. They must not begin with a digit. Uppercase and lowercase are distinct and they can be of any length. These are some of the rules which you have to follow while naming the identifiers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೆಸರು, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೆಸರು, ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಹೆಸರು, ಮೆಥಡ್ ಹೆಸರು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೆಸರು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು literals. Literals in Java are a sequence of characters that represent constant values to be stored in the variables. Java language specifies following types of literals: integer literals, floating point literal, character literal, string literal, boolean literals and null literals. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ 8 ಥರ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರು, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. An operator is a symbol that takes one or more arguments and operates on them to produce a result. Operators can be of many types. Some of the examples I have mentioned are shown here. Plus, addition, plus, that is addition. For addition we use plus, minus, asterisk. For multiplication, division, modulo, less than, greater than. These are all the operators which are used in Java. Then you have separators. Separators are the symbol used to indicate where group of codes are divided and arranged. They basically define the shape and function of our code. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್, ಬ್ರೇಸಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್, ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಕಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ to mark the beginning of the method definition, and braces is used to contain the values of automatically initialized arrays, and brackets are used to declare arrays. Then semicolon used to separate statements,
Comma is used to separate consecutive identifiers in a variable declaration, and period is used to separate package name for sub packages and classes. These are some of the tokens which you have learned. That is, there are 5 types of tokens. One is the keyword, identifier, operators, literals, and separators. All these are shown here. Then there are different types of statements. ಇಷ್ಟ ಟೋಕನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 5 ಥರ ಟೋಕನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಂತ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. A statement is an executable combination of tokens ending with a semicolon mark. Statements are usually executed in the sequence in the order in which they appear. Java implements several types of statements as shown, like expression statements, declaration statements, control flow statements. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜಾವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ change the values of variables, call methods, and create objects. Java has 7 types of expression statements like assignment, pre-increment, pre-decrement, post-increment, post-decrement, method call. These are all the examples for expression statements. Then declaration statements. They declare the variables. Declaration statements declare the variables. Then control flow statements determine the order that the statements are executed. Java statements parse from top to bottom of the program. The control flow statements show the order in which the control is moved from one part of the program to another. There are many different types of control flow statements. You can see here ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟರೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the number of times the statements has to be executed, iterated, that is called as iteration. Iteration statements ಅಲ್ಲಿ while loop, do while, for loops ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೇಕ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್. These are all the some of the examples of statements. As we have already told you what is if statements, types of conditional execution statements, if statements, if else statements, switch statements ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So these are all the different types of statements in Java.